Hi guys, welcome back. So today I want to speak about things that make construction expensive. Construction is just expensive on its just the point of construction. Anything in construction is expensive, but there are small things, some are hidden things, hidden there. So the topic of this video should be hidden costs that make construction very expensive, and it's good to be aware of them and how you can mitigate those costs. Yeah. So the first cost is transport. Yeah, so transport cost. I just give you now. It's in very many droves. I give you the two examples, three good examples of how transport can enhance can make your cost of its construction expensive. So this sand, as you can see it, is from Sagana River, and this sand, to get it to this point tumeipata na 9,000 kuifikisha hapa, 9,000 per lorry. So we are quite far from Sagana, but that's tumeipata ini ya mto. Kuna another sand ile ya mbele ambayo bado ni river sand, but a higher quality than this, just a better quality than this. Na hii si kumaanisha hii ni mbaya, na hiyo sasa 2.5 lorries of this zinafika na about 40k hapa. Yeah, tunaziitanga ni almost hazifikangi 3. Tumepima mara mingi, so we know it's 2.5 lorries of this. Inafika na ile lori kubwa ile mguu 10, 18 tons. This is 7 tons. So 18 tons, 7 tons, you see, 2.5 lorries. Inafika na about 40k. Now, the reason why ile ingine iko juu sana is because sand is from mbele. Sand imetoka mbele, and that transport cost you have to account for it. Hii mchanga same hii mimi naipata Sagana na 7,500. Huku tunaipata na 9,000. The difference ni 1,500 ya kuifikisha this site. That's the difference by the. Naona? So transport cost number 1 ni material cost. So ukipiga hesabu, ukienda, always make a calculator your friend, enda upige and make sure you get good quality. Sometimes unaweza weigh between what you want, but the difference is not that much. That's why sometimes unaona watu wanachukua rock sand instead ya the river sand kufanya kazi. So ina depend na location yako na the cost of transport yenye utapata tu gauge. So for me in this particular case I went for this. It made siku compromise on quality na quantity na cost. So that was our best idea here. Second cost ya transport yenye nakujanga, sometimes mko na site ziko mbali, like this one is quite far from where we are. Lazima ukuje daily, to cost to transportation. Remember, everything happening inside, either ni contractor transport, either ni mafundi transport, either it's your own transport, inatoka kwa mfuko yako, either directly or indirectly. Lazima itatoka kwa mfuko yako. So you have to mitigate movements mingi za wafanyikazi na zako. You have to come up with an idea to mitigate, because at the end of the day those are costs that will creep you bila kujua. Unaelewa? Another cost ni sometimes unajipatanga movement border cost. Pengine ka waterproof unahitaji ka silicone, tumisumari tumekosa kutosha. Huto to cost lazima upige, tunaitango miscellaneous cost, na huto lazima ukuwe nato kwa site. You can never buy everything. Yani mjengo has thousands and thousands of moving parts ambazo you can't really cover them all. Hakuna mtu nimeshaiona amezikava. So you have to mitigate at least 5k to 10k ya those small movements zenye zinakujanga on site. Unapata umelipa boda, umeendea kakitu kamekuja. Those miscellaneous costs lazima utapiga hesabu ya zenyewe. Like for example here we had one miscellaneous cost. Tutaita bado ni ya transport. Maji tulikuwa tunavuta pale, inakuja through pipes hapa, tunaiconnect, inaingia kwa nyumba, inaingia sasa kwa site. Mafuta inaisha pale,
lazima utumane mafuta na boda boda. That was always almost certain lazima tutafanya, unaona. So those costs zina creep, ziu creep onto you, na there are things that you should be aware of. Now let's move from the transport, let's go to number 2 cost yenye watu wengi who assume ni accommodation of your people, accommodation ya nini, ya wafanyikazi. So majority of us build site houses, and as we have done a video on the cost of site houses, and you know it's not cheap to build a site house. A good site house will cost you anywhere about 200k. A good site house. A middle class site house about 100k. A bad site house anywhere between 30 to 50k depending on the materials. So good site house ni iko mpaka na mlango ya chuma, imeundwa vizuri, ni mabati, yes, but ngajumba kazuri kana kafiti, pengine uko na store na site house So accommodation and storage, because site house I see site house tu ya kulala, kuna storage, so you build two in case of that. So for me, naona huku hakuna site house, nili advise mwenyewe let's talk to the neighbors. Lakini kulikuwa na neighbors wakatupatia somewhere to store, and then vijana wa kazi ile time tuko huku saa hii wakikuja wanalala. Sasa unaona nyumba iko enclosed, so people can just upagia room moja, tunaweka mattress, tunaweka which the cost of the mattress. Sasa juu si tuko mbali, tuko na mattress zetu tunaleta, but ukiwa mbali you have to piga hesabu ya mattress. So tuli hapa hivi kuna town, tukaenda tukakodisha nyumba for 1 month. Tunakodisha hiyo nyumba ya wadhao 1 month. Hiyo ni pesa unafaa pia kupiga hesabu accommodation. And then ile storage tumepatiwa na maneiba, once in a while unawabaia kachai, because si bure. Hata kama wamekupatia bure ni be good to your neighbor and love your neighbor. Hata lazima urudishe mkono, because they have kept your goods safe. So that's it. Accommodation is another problem. Another thing ni maji. Guys, water issues, please solve your water issues before you start building. Huku tuna bahati kuna maji ikikuwa pale, but cost ya kupampio maji daily kuleta hapa ilikuwa juu. It's something no one can really figure out the real cost. You need the pump. So sisi hatukununua pump, tulikuwa tunapewa na maneiba ama tunakodisha. That's it. All those issues za maji, na hiyo ukipewa pump lazima uweke mafuta, as I had said earlier. Hizo ni cost zingine lazima you have to, yani uwezi panga. It's also a miscellaneous cost. Umeelewa? It's also a miscellaneous cost. Now there is one cost yenye naambianga watu avoid the cost as much as possible. Na naive, ama I don't call them naive, new builders wanajipatanga kwa hii mtego sana. People who are, it's their first time building, ni food for the workers. Mimi nikienda site tupewa chakula, nachakanga tu ndani yangu, nasema wewe hujajua kenye unafanya, lakini obviously as a contractor nitakuwa advice baadaye, but tukipata food tutakataa. Tukipata unapatia mavijana lunch, sitakataa uwapatie, who am I to even kuingililia. That's good and it's humanly very good. But now that cost creeps up. Imagine workers wako kwako for 1 month, uko na workers on average wa 10, kila lunch unawapikia. Imagine feeding 10 people for a total of 30 days in that time period. Hesabu it's spend about 500 per day. So 30 people times 500, that's about 15,000. Yeah, ni mwalikia. Hebu choke tuone. Hebu choke tu header utasiga nono. So you can imagine the cost ni 15k on food alone. So it's good. Na sasa hiyo naenda minimum. Sometimes unaenda mnapatia mpaka nyama. For small contracts, utu tukazi kidogo ni sawa, kafensi ni sawa kuwapikia, because it's a 1 day or 2 day job. Na pengine una watu wengi kwa site. But ni kubwa, project kubwa, avoid offering food. Hata hili upatia watu ka allowance ka 50 bob each.
ama whatever you shall do, but avoid offering food because now itakuwa expectation to you and that cost creeps up. Another hidden cost watu wengi wapigangi hesabu, but contractors watakupigia hesabu na hizi mbao. Naona hizi mbao hizi mbao ni zile mbao za lintel. Kuna mbao za zile miti za kusimama na si hizi peke yake, kuna vitu zingine tunasemanga kama uzi. Kuna uzi lazima ukue nayo upime nyumba. Kuna sometimes mafundi wamekuja site, foot zao zimekatika. At the end of the day, every cost that the construction incurs, it's inatoka out of your pocket, so don't expect that ikue kitu mpya, you see. So guys, when you are approaching construction, approach it as an expensive endeavor first. It's not that it's easy, but also it's not hard, but it's up to you ujue venye utafanya construction ikue easy for you. So thank you for watching, and please, another thing that can make construction expensive, before I forget, is mistakes. Avoid mistakes as a plague. Ikikuja ni construction, avoid mistakes like a plague. Kuwa keen, ask questions, and do as much as possible to avoid as much mistakes as avoid mistakes kabisa. So thank you and see you next time, guys.